हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत फोर्थचं मॅथचं बुक स्टँडर्ड 4 मॅथमॅटिक्स, ज्यामध्ये आपण सेकंड लेसनमध्ये 4 डिजिट नंबर हा सेकंड पार्ट बघणार आहोत. तर इथे आत्तापर्यंत आपण 3 डिजिट्स नंबर बघत होतो. आता आपण 4 डिजिट्स नंबरकडे जाणार आहोत. 4 डिजिट्स म्हणजे आता यापूर्वी हा पहिला नंबर इथे तुम्ही बघितला असेल तर युनिट, टेन्स, हंड्रेड्स इथपर्यंतच होते. आता आपल्याला हंड्रेड्सच्या नंतर 1000 येणार आहे. 1000 म्हणजे काय, तर टी एच म्हणजे 1000. 1000 1000 म्हणजे 1000. 1 वर 3 झिरो आहेत पुढे, म्हणजे 1000. आता इथे टी एच 4 टाइम्स आहे. 1 2 3 4. 4 टाइम्स म्हणजे 4000. आता इथे टी एच असं 2 टाइम्स आहे, म्हणजे 2000. नंतर एक सिंगल टी आहे, म्हणजे 2000 प्लस 10 आणि 2 युनिट आहेत, 2 डॉट आहेत इथे, म्हणजे हे युनिट धरायचे. तर 2 म्हणजे 2000 प्लस 10, 2010 प्लस 2, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, 2012, isn't it? Okay, then next there is 2000, 200, 2200, and there is no tens, there is directly units. 3, 2203. Got it? Next, 1000 and t only, then 1010, then 1000, th means 1000 and only unit 1001, 1001. There is no hundreds, no tens. That's why on that level, on that place, there is a 0 0. Next, 1000 1000, there is a 2000. 1 2 3, 300. Tens, 2310 plus 10 plus 1 2 3 4, 4. 2314. Got it? Got the concept clear?